27 стих. 1 Corinthians 10 chapter 24th verse. Если кто из неверных позовет вас, If any one of the believers calls you, и вы захотите пойти, and you desire to go, то все предлагаем вам ешьте then без всякого everything исследования that is для advised to you спокойной to eat совести. without any studying. Ответ. Answer. Неверных имеется в виду иудеев, To the unbelievers, talking about the Jews, неверующих в Мессию, those that don't believe in то the есть Messiah, Евангелием. meaning the gospel. Они то соблюдают кашрут, They already obey the kashrut, и в них можно кушать, and to them you could their food you could eat. ибо все чистое по закону For everything Торы. is already clean with them according to the law. А у неверных язычников, But the unbelievers, в the которых Gentiles, пища некошерная, whose с кровью, food is удавленная, not kosher нечистая, and unclean, идоложертвенная. and all types of idol worshiping. Конечно, это все All запрещено. of this, of course, is forbidden. Даже верующим Even из believers язычников, начинающих of the свой Gentiles духовный who путь. begin their spiritual path, Деяния 15 глава. like Acts 15 chapter, Римлянам 14:20. Romans 14:20. Что значит все чисто? What does it mean? Everything is Это clean. можно есть все, верблюда и This свинину. means that does this mean you can eat everything you want? Все чисто то, что кошерное. Everything that is kosher, Как сказано в Писании в Торе Левитам 11 главе. like it says in Leviticus 11 chapter, И поэтому не может быть чистым то, что And therefore названо в Писании cannot be нечистым. clean that which is called unclean, Удавленина и мясо с кровью, идолжертвенное и тому подобное. like such things, etc. 1 Коринфянам 10:25. 1 Corinthians Все, что 10:25. продается на торгу, ешьте. Everything that is proclaimed there, eat. Ответ имеется в виду все, что кошерное, Meaning everything that's kosher, на котором мясо знак кошрута. which has the sign of kashrut, Сделанная иудеями пища разрешенная законом Божиим. like according to the law of God. Но на торгах и магазинах продается удавлено с кровью Like it speaks those у things. язычников. И иногда бывает и человеческое мясо. And also that, like the Gentiles also eat all Разве kinds мог of учить unclean meat. апостол так, когда все Could это the apostle запрещено? teach such things when they're all Даже forbidden? язычникам верующих на их начальном Even to младенческом the пути. Gentiles who are at the beginning paths. Деяния 15 глава. Acts 15 chapter. Иешуа Машах, путь, Yeshua- истина и жизнь. Yeshua Он is the path Господь of Бог. He is the Lord thy God. Ответ: заблуждаетесь, You're не falling зная astray, not Писания. knowing the scriptures. Иешуа Машах, Он творение. Jesus Christ is creation Откровение like all. 3:14. Revelation 3:14. И человек, Иоанна 8:40. And a person, John 1:40. 1 Тимофея 2:5. 1 Timothy 2:5. Так что говорите ложь, как и сатана, Therefore он you're говорит proclaiming a ложь. lie like Satan is. Иоанна 8:44. John 8:42. Вы не познали истинного Бога, You did not come to know the о one true котором God. говорит Иешуа, Иоанна 17:3. Like it says about John 14:3. И поэтому говорите свое ложь. And therefore you proclaim your own lie. Иешуа не является Богом. Yeshua is not Он God. Мессия, Сын He is the Божий. Messiah, the Son of God. И так учит нас And Евангелие thus the верить. scriptures teach us to believe in such a Иоанна way. 20:31. John У 20:31. него тот же Бог, как и всех нас. He has the same God as all of us. Иоанна 20:17. John 20:17. Путь, истина, жизнь The path of life, — это премудрость Божья. that is the wisdom of God. Так она говорит о себе, притчи 8 That's how глава. it speaks of itself. Proverbs 8 chapter. И она же говорит устами Иисуса о себе, speaks а не о человеке about Иисусе those речь идет. things. Like it was proclaiming. Научитесь отличать слова человека Learn to tell the Иисуса difference between the words от слов proclaimed Духа Божьего, from Логоса, the words премудрости of the Holy Божией. Spirit. Learn how to tell the difference between what Jesus speaks from himself and the Spirit of God. Храм там, где The ковчег temple is завета. there where the Ark of the Covenant А is. ковчег завета в пещере, Еремия 2 And the Ark of глава. the Covenant is in a cave somewhere. Вторая Jeremiah книга 2nd Маккаевская об chapter, этом 3rd говорит. Maccabees speaks of this.
Ответ. Первый храм Answer. The разрушен first temple was destroyed by the Babylonians by Второй храм, Nebuchadnezzar. Second temple второй храм римлянами, by the Romans. а третий храм будет And the построен, third как об temple этом will be сказано, built, like it speaks of пророками this, Танаха, by the Еремией, prophets of Иезекиилом, он Tanakh, будет вечный. Jeremiah, and it will be eternal. 1 Тимофея 2:15 1 сказано, Timothy 2:15 states, спасется через чадородие. it will be saved through childbirth. А если бесплодно, то что не What спасется? happens if she can't give birth to a child? Если нет детей по If плоти, there are no children by physical flesh, то можно иметь по духу. then you can have them by spirit. Закон духовен, Римлянам Law is 7:14. spiritual, Romans И 7:14. плодиться духовно всякой And to премудростью. multiply and increase spiritually. Колоссянам 3:16. Colossians Духовным 3:16. знанием, разумением. With spiritual knowledge and И иметь understanding. сыновей по вере духовных, And как to у Павла have the Тимофея. sons in faith, like Paul had Timothy.